Sorry. So, welcome back to our Liakat's IELTS. Now, today we are going to discuss about writing task 2, where we all know that যে হচ্ছে আমাদের আইএলটিএস রাইটিং এ দুটো টাস্ক থাকে, যেখানে প্রথমটা হচ্ছে আপনাকে যদি একাডেমিক বা জিটি বলা হয় এখানে আলাদা আছে, কিন্তু রাইটিং টাস্ক 2 আমাদেরকে এসে রাইটিং করতে হয়, যেটা একাডেমিক জিটিতে দুজনেরই মানে দুটো গ্রুপেরই করা লাগে। সো অলমোস্ট সেম, জাস্ট রাইটিংটা আপনার কিছু ফর্মাল অ্যান্ড সামটাইমস দ্য জিটি ওয়ান্স ক্যান বি সেমি ফর্মাল অলসো। সেমি ফর্মাল, হ্যাঁ বলা যায়। সো একাডেমিক টাস্ক 2 তে যেমন এসে রাইটিং ইন রেসপন্স টু আ টপিক which is presented as a point of view, argument or a problem. Response should be written in a formal style. এখানেও same point of view, argument and problem. The essay can be slightly more personal in style than academic. That's all. Essay দুজনেরই লিখতে হবে. And the word limitation is at least 250 words হতে হবে. And you can max go to 280 words. আর এটার জন্য ইউ নিড টু প্র্যাকটিস অ্যাট হোম, যে আপনাকে এই 250 ওয়ার্ডস বা 280 ওয়ার্ডস কতটুকু হয়, কারণ যেহেতু তারা আনসার শিটটা দিয়ে দিবে। সো অ্যান্ড দে ওয়ন্ট প্রোভাইড অ্যান এক্সট্রা শিট, সো ইউ নিড টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট অলসো। নাও এখন এসে রাইটিং বলতেই তো এসে তো সবাই জানে, আমরা সবাই জানি যে একটা কম্প্রিহেনশন মানে বিগ একটা কম্প্রিহেনশনের মতো লিখতে হয়, যেটা এখন সেটা কি ধরনের, কয় ধরনের এসে হবে বা কি কি থাকতে পারে। সো আপনার 5 essay questions থাকতে পারে, মানে 5 types of essay questions. First one is opinion. I mean first one না, মানে হচ্ছে আপনার opinion based হতে পারে, discussion based হতে পারে, causes, problems or solutions হতে পারে, advantage, disadvantage হতে পারে। Double question means হচ্ছে এই চারটার যে কোনো দুইটা মিক্স করে দিবে, হয়তোবা বলবে যে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ প্লাস ওপিনিয়ন, অনেক সময় বলবে ওপিনিয়ন প্লাস হচ্ছে আপনার প্রবলেম এন্ড কজেস। সো ইট ক্যান বি মিক্সচার অফ এনি টু, বাট আপনার মেইন হচ্ছে এই চারটা জিনিস: অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, কজেস, প্রবলেম, আই মিন প্রবলেম সলিউশনস, ডিসকাশন এন্ড ওপিনিয়ন। এখন আমরা নর্মালি জেনে আসি যে এগুলো বলতে কি বোঝায়। অপিনিয়ন বলতে আমরা বোঝাই সাধারণত যে নিজের যে মতামতটা আছে বা আমাদের যে থটস বা আইডিয়াস আছে সেটাকে এক্সপ্রেস করা থ্রু আওয়ার ওন ওয়ার্ডস, যেটাকে বলা হয়। সো ইট ক্যান বি লাইক, ডু ইউ এগ্রি অর ডিসএগ্রি, অর টু হোয়াট এক্সটেন্ট ডু ইউ এগ্রি অর ডিসএগ্রি, ডু ইউ থিঙ্ক এক্স ইজ লাইক দিস, মানে এটাও আপনার ওপিনিয়ন, মানে এরকম টাইপের প্রশ্ন আপনাকে করবে। টু টু হোয়াট এক্সটেন্ট মানে হচ্ছে কতটুকু আপনি হচ্ছে এগ্রি করছেন বা ডিসএগ্রি করছেন এই পয়েন্টটাকে। Discussion means discuss both views and give your opinion. They will exactly say that what you should write in your essay. Then problem solutions means first of all the causes. বলবে যে what are the causes of X and what problems does X cause, what are the possible solutions. Causes or আপনার প্রবলেমস যেটাই বলেন, কজও মানে যা, প্রবলেম মানেও সেটাই, যদি আমরা জানি। দেন হচ্ছে আপনার অ্যাডভান্টেজ, মানে হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অর ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অন এনি টপিক, ধরেন গ্রিন হাউস এফেক্ট দিল, মানে আমি নর্মালি বুঝালাম, or normally two direct questions. So this is the main theme of it, যে আপনার এসেটা এই কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। Okay, now let me show you our demo question যে আপনার পরীক্ষায় কেমন হয়ে থাকবে রাইটিং টাস্ক 2টা। সো এরকমই থাকবে। You should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic. In order to solve traffic problems, government should tax private car owners heavily and use money to improve public transportation. এটা গেল আপনার টপিক রিলেটেড জিনিস। নাও
They will go for exactly what they want. What are the advantages and disadvantages of such a solution? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words. আপনি কি জানলেন যে আপনার যদি এবার কিওয়ার্ডস ধরি, সলভ ট্রাফিক প্রবলেমস, গভর্নমেন্ট শুড ট্যাক্স প্রাইভেট কার ট্যাক্স হেভিলি করতে হবে, ইউজ মানি ইমপ্রুভ করার জন্য। সো এগুলো আমরা কিওয়ার্ডস পেয়েছি। এবার প্রিসাইজলি যে গেলে আমরা কি বলতে পারি যে অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস চেয়েছে এই সলিউশন গুলোর। এই যে এখানে যে বললো যে আপনার কার ওনার্স এর ট্যাক্সটা বাড়িয়ে দিতে হবে, পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনে মানি ব্যবহার করতে পারে, এটার আপনার কি অ্যাডভান্টেজেস এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে সেটা আপনাকে কি করতে হবে, রিজনস দেখাতে হবে। অ্যান্ড রিজনস এর পাশাপাশি ইউ ক্যান ইনক্লুড এক্সপিরিয়েন্সেস ইফ ইউ হ্যাভ, আর না থাকলেও ইউ ক্যান মেক আপ, কারণ কেউ তো আর জাজ করতে যাচ্ছে না যে আইদার আপনি অ্যাকচুয়ালি এটা করেছেন কিনা। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ইউ নিড টু রাইট অ্যাট লিস্ট 250 ওয়ার্ডস। সো আপনার আইএলটিএস এক্সামের রাইটিং পোর্শনটার কোয়েশ্চেন গুলো এরকম টাইপের হয়ে থাকবে, এভাবেই দিয়ে থাকবে, মানে কোয়েশ্চেন এটা হবে সেটা না, মানে হচ্ছে এরকম রিলেটেড হয়ে থাকবে। সো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে আপনার এসেটা কি রিলেটেড, অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। So that's the main theme of it. না, এখন অনেকের কোয়েশ্চেন থাকে যে আমার এসে রাইটিং এ আমি কয়টা বডি পার্টস দেব, বা হচ্ছে আমার কয়টা প্যারা হবে, বা প্যারাগ্রাফস গুলো কয়টা দেব, কিভাবে দিব। এখন এক একটা এসের এক এক রকম হয়, বাট দ্য মেইন থিম কিন্তু এসে রাইটিং এর অলমোস্ট সেমই থাকে, যেটা হচ্ছে আপনাকে বেসিক্যালি 3 পার্টস এর হতে হয়, মানে 3 পার্টস থাকতেই হবে, which is first one is intro, 1 paragraph. Body can be 2 or 3 paragraphs according to your essay questionnaire. And conclusion, 1 or 2, but basically one is better. I won't suggest for 2 paragraphs here. The conclusion will be of 1 paragraph. ঠিক আছে? So এই গেল আপনার 3টা মেইন পার্ট। এর মধ্যে আপনার বডি প্যারাগ্রাফস এর 2 or 3 প্যারাস এর হতে পারে, বাট ইন্ট্রো অ্যান্ড কনক্লুশন উইল বি 1 প্যারা। সো মোটামুটি বলতে পারেন 4 to 5 প্যারাস আপনার হয়ে থাকে অ্যাসেস। দিস ইজ দ্য মেইন থিম। কিন্তু আপনাকে ইন্ট্রো, বডি, কনক্লুশন এই 3টা জিনিস রাখতেই হবে। হ্যাঁ, অনেকে আবার ভাবেন আমি কি ইন্ট্রোডাকশন লিখছি, এটা এগুলো কি নেম করে দিব কিনা। ধরেন এখন আপনার, আমি যেটা ডেমো কোয়েশ্চেনে দেখিয়েছিলাম যে অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, এখন আমি কি অ্যাডভান্টেজ লিখছি, ডিসঅ্যাডভান্টেজ লিখছি, এটাকে আমি প্যারা হিসেবে উল্লেখ করে দিব? নো, প্যারার নাম টাম কিছু দেওয়া যাবে না। আপনার কথা বা আপনার সেন্টেন্সের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আপনি এটা হচ্ছে আপনার ইন্ট্রো, এটা হচ্ছে আপনার বডির হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফ, এই প্যারাগুলোতে আপনি একটাতে অ্যাডভান্টেজ লিখছেন, ডিসঅ্যাডভান্টেজ লিখছেন, এটা যে কনক্লুশন, এইভাবে আপনাকে সেন্টেন্সের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে। ইউ ক্যান রাইট দ্য নেম অফ দ্য প্যারাস।